বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে এসেছে বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষক। বিরোধীদের নির্বাচন বয়কটের মধ্যেই ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। ভোট দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। That I have to be clear that I am not officially representing about this meeting or this election. বিদেশি পর্যবেক্ষকরা এই ভোট বর্জন করেছে। এই ভোট তারা মানেন না। শেখ হাসিনাকে পতন করে আবার নির্বাচনে আসতে হবে এবং নির্বাচনের ঘোষণা দিতে হবে। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, ভোট পরিদর্শন করে বিদেশি পর্যবেক্ষণটা কি বলছে আজকে শুনুন, আমরা বিস্তারিত ভিডিও ক্লিপে জেনে নেই। শেষ হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। সকাল 8টায় শুরু হয়ে এই ভোট গ্রহণ চলেছে বিকেল 4টে পর্যন্ত। বিরোধী দলগুলোর নির্বাচন বয়কট করলেও বিকেল 3টে পর্যন্ত 27.15% ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। দেশীয় গণমাধ্যমগুলোর পাশাপাশি বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক অনেক গণমাধ্যম। প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে টাইমস অব ইন্ডিয়া। তাদের প্রতিবেদনের শিরোনামে বলা হয়েছে, বিরোধীদের নির্বাচন বয়কটের মধ্যেই ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। ভোট দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দ্য ইকোনমিক টাইমসও। ম্যানুয়াল ইগনিশনে আগুন জ্বালানোর দিন শেষ, যমুনা অটো ইগনিশন গ্যাস স্টোভে রান্না হবে বেশ। এই গণমাধ্যমের প্রতিবেদন শিরোনামে বলা হয়েছে, নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। 12 কোটি ভোটার বেছে নেবেন 299 জন সংসদ সদস্যকে। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান। তাদের প্রতিবেদন শিরোনামে বলা হয়েছে, পঞ্চম মেয়াদে জয়ের নিশ্চয়তায় নির্বাচন শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা নির্বাচন নিয়ে তাদের প্রতিবেদন শিরোনামে বলেছে, বিরোধীদের নির্বাচন বর্জনের মধ্যে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েট প্রেস বা এপি। তাদের প্রতিবেদন শিরোনামে বলা হয়েছে, সহিংসতা এবং বিরোধীদের নির্বাচন বয়কটে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের নির্বাচন, ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা 11,96,00,000। ভোট গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে 42,000 কেন্দ্র। 300 আসনের মধ্যে 299টিতে ভোট গ্রহণ হয়েছে। একজন প্রার্থী মারা যাওয়ায় একটি কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত রয়েছে। We've been very impressed with what we've seen so far. And by the way, we are from the Gambia. It's on the west coast of Africa. We commend the government and people of Bangladesh for very peaceful elections. We are equally impressed with the voters' discipline, patience, and peaceful conduct of these elections. Most notably, the women and the youth for their show of patriotism, commitment to democracy by turning out in large numbers to vote. We also commend the National Election Commission for its professional conduct on the voting process and laud and appreciate the Joint Security Task Force for ably providing an election security. We also commend all the volunteers on how they were able to help the voters. It was indeed a good sign to see all the different party volunteers sitting together and working side by side. This is historic. Most often time, party agents don't sit together. Most often time, party agents are in confrontation. But what we saw today was very, very impressive. All of them sat in one tent and they were all doing their jobs together. So we should clap for ourselves. Clap for yourselves. Well done. Finally, we urge the media, political parties, and candidates. That I have to be clear that I am not officially representing the European Union. I am representing an think tank, an NGO, South Asia Democratic Forum. That is based in Brussels, but it's not the European Union. So there should be no confusion. I'm not speaking on behalf of the European Union. I am European, but not speaking on behalf of the European Union. Let me just tell you that that's my second polling station I am visiting, and I am very, very much impressed with the professionalism, the quality, and the way things are done. Material is very humble. If you compare it with what I am accustomed to see in Belgium, now I live in Belgium, or even in my own country, it's much more rudimentary, but you do exactly what is necessary to be done for fair and free election. Of course, that elections are not only here. They have a lot of other things, they have a lot of other conditions, and unfortunately, the main opposition party decided a long time ago to demand, a caretaker government as a condition for participating. This was the start of a process that actually did not go the best of the ways. And we are seeing an election where, the participation up to now does not seem to be very high. Even here, where there is some competition. And of course, this is a major issue, a major problem.
More important than that is violence. I was very, very shocked to see yesterday in the news, in the front of the newspapers, this train in flames. I mean, to see these innocent people murdered inside. I have been here 10 years ago in 2013. I have visited the Dhaka hospital, the burnt unit at the Dhaka hospital, and it was, you know, I am 66 years old. It was one of the most dreadful things I did in my life. There were hundreds of people there, on the corridors, on the floor, burned. You know, bus drivers, a lot of them. You know, innocent bus drivers. What do they have to do with whatever? You know, children, women, and this is not possible. I mean, I'm not saying that everything is correct. Of course, that I'm sure I heard about many complaints on the way things were done on 2018. I can imagine that things should be different. There should be, you know, you have a very important role. Press has a very important role, you know, pointing, well, this is the way it is. It should not be like that. And of course, we have to work on improving things. But the way to improve is not through violence. Is not burning trains. Is not destroying polling votes. What's your comments? I mean, the figures I have here, and I mean, are pointing to, I mean, it's very low. I mean, we are what The media in my country is not as investigative and as honest as the media I see here today. And they have gone, you may have heard the things, they don't report the real things that are happening. But what I learned about this meeting, or this election, was that Bangladesh has the shortest voting hours in the world. No country votes as few hours as Bangladesh. So when I keep hearing this turnout and numbers game, it's out of context, because Bangladesh votes from 8 to 4, and most countries 8 to 6, 7, 8, 9, and in California they vote a month before they have the election, and then they mail in all these things. So it's so skewed the way. But what I found was very peaceful, fair, and what's the phrase? Free and fair elections. But I'm looking forward to some tough questions from you, because I think that when I saw that the opposition party had withdrawn, and it was like back and forth, where you did it first and we withdrew, then you withdrew, like a couple of kids. প্রিয় দর্শক শ্রোতা, বিস্তারিত ভিডিওতে দেখতে পারলেন বিদেশি পর্যবেক্ষকরা বাংলাদেশের নির্বাচন সম্বন্ধে কি মন্তব্য করতেছেন। আপনারা এই বিষয়ে কিছু বলতে চাইলে আপনাদের ব্যক্তিগত মতামত ভিডিওর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিয়ে দিবেন। ভিডিওর সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।